Hello everyone, I hope everything is fine. Today we'll go through the first practical of our course, and it's a part of a series of lectures for Introduction to Bioinformatics Online course IBT 2016 and from H3ABioNet. In this lecture, actually we are guiding all the instructors how to make the first practical in the course. So simply what we're going to do is go to one good website, which is XPASI for protein sequences and protein information, and retrieve protein sequences from there, especially from UniProtKB, which is a very good website for protein information and sequences. And we will retrieve the sequences of human, rat, mouse, Arabidopsis, chicken, pig. This different six different organisms, which we will retrieve the heat shock factor of these organisms and download them in FASTA format and put them in text file to use it later in next practical. But in this course, in this session, we will make a multiple sequence alignment using cluster omega and see how to build a phylogenetic tree from this information, based on that information, and also how to add a new sequence which is not related and try to align it with these sequences, and also check how the phylogenetic tree looks like after adding this new sequence, and if it gonna change the phylogenetic tree or not. And this is actually giving us a hint about the credibility of the method we are using. So please follow all the steps that I'm going to show now, so all the nodes can do the same at the same time. By the way, we're going to make an Arabic translation after this lecture, so the people who couldn't understand it in English can follow the Arabic translation of the lecture, so they can make the same thing with us. The guide will just simply go to XPASI proteomics and write down heat shock factor 1, and this heat shock factor 1 will result in many results. We will choose UniProtKB, which have more than 1781 hit. We just will take that one, we'll check it. This will lead us to many sequences, many protein sequences related to that heat shock factor 1. So we simply will just click download in FASTA format, for example, and we'll download selected 6 organisms. This 6 organism is human, rat, mouse, Arabidopsis, chicken, and pig. And click download and go, and don't close the page, keep it open so we can we'll use it later on in this practical. So we'll just select this and download this file which has the 6 sequences, and keep the page open as we said. This will lead us to, if we open this in a new tab, this will lead us to these sequences. This protein sequence, you just copy it and put it in a notepad file. So save it in FASTA format in one text file, and you can call this file, save this file, and keep it and just call it heat shock factor 1. This symbol heat shock factor 1, just keep it here, and we will use it later on as we will see. After that, you can see the alignment. Just press align to make the alignment between this
sequences, protein sequence which you just chosen. So just press align, and then this will use cluster omega to align this sequences. And remember, cluster omega is one of most common program that are widely used program for sequence alignment. So that's why most beginners like to use it, and also expert, not just beginner, because it's widely used around the world. Just save also the alignment file on your place, so you can come again later on use this alignment file in other programs to build something else for publication. If you go down in that page, the page that we just saw you, the one that the alignment page, if you go down there, you can check the gene-based phylogenetic tree. It's a phylogenetic tree that based on the protein sequences which we just aligned, and you can see from this tree, we'll talk about this later, but simply we can see that the mouse and rat are very close together, and then human and pig a little bit far, and together they are also together, and the most far away is chicken and Arabidopsis. This just give you a preview of the phylogenetic relation between these organisms, and we can see that the plant with Arabidopsis are more far away, and then birds, and then other vertebrates come later on. So this is just a quick view of the phylogenetic tree. That, of course, we will use other programs that more specialized to give you a more publishable tree for your sequences. But this highlights taxonomy. So in case we just forgot one of the sequences, or for example we would like to add one more sequence to this alignment, or we could just put an out group, one more sequence which is not related to the sequences that we just used. If we would like to add one more, and this one more is not related to heat shock factor 1 at all, for example we can add insulin gene, whatever, insulin protein, any other sequence which is not related to heat shock factor 1, to see the credibility of our alignment and our tree, we can just add here add sequence and align in the bottom of the page of the alignment, and press here add sequence, and simply what we will get is another branch of the tree, which is not related and very far away from these clades, from these groups. All the one that we just added is not related, and that's actually give us a hint how credible, how we can trust our phylogenetic tree. But anyway, this is a quick guide for all the instructors to use for the practical number 1 of our lecture 1. Thanks for listening, and hope this was useful, and we will meet in other lectures inshallah later on, and the Arabic translation for the lectures that I just said will follow now. نتكلم على كيفية بناء تتبعات بكيفية بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على كيفية بناء توازي التتبعات عن طريق مجموعة من التتبعات البروتينية، ودوت المحاضرة العملية الأولى أو البراكتيكال بتاع العملي بتاع الخاص بالمحاضرة الأولى من هذا الكورس، ومن خلاله هنذهب إلى موقع إكسباسي، وإن احنا نجيب مجموعة من التتبعات البروتينية، وهذه التتبعات البروتينية هنبدأ نعمل ليها alignment
ونداونلود ونبني توازي التتابعات، ثم نقوم بعد كده بعملية بناء شجرة القرابة. بمنتهى البساطة احنا بنذهب لموقع اسمه الاكسباسي بروتيومكس، وده ده اللينك بتاعه www.expasy.org/proteomics، وهنعمل سيرش على كلمة هيت شوك فاكتور 1. بعد ما نعمل سيرش على هيت شوك فاكتور 1 بندوس على اليونيبروت كي بي، نختار الريزلت اللي طالعه من الموقع بتاع اليونيبروت اللي هو بروتين نولج داتابيز، وندوس عليه، والحقيقه بيطلع حوالي 1781 هيت. وبنختار بعد كده ايه الكائنات اللي هندرسها. في الحاله دي كانت هي الهيومن والرات والماوس والارابدوبس والتشيكن والبيج، ونختارهم بمنتهى البساطه ونقول داونلود فايل. وطبعا ما تقفلش الصفحه دي، انت تعمل داونلود بس، تفتح صفحه براوزر تاني او تاب تانية، وتاخد السيكونس بتاعك تعمل داونلود ليه، اللي هيطلع بالشكل ده كده في الفاست فورمات طبعا، وتحطه في ملف تكست. وبعد الملف التكست لما بتحطه بتسيف الملف التكست اللي فيه السيكونس بتاعتك. يبقى انت دلوقتي عملت ايه؟ عملت سيرش على هيت شوك فاكتور 1، واخترت الاورجانيزم اللي انت عايزها وحطيتهم في ملف واحد تكست فايل او نوت باد فايل، وسيفته باسم هيت شوك فاكتور 1. ممكن الصفحه اللي انت ما قفلتهاش انا قلت لك عليها خليها مفتوحه، هتدوس على التاب الثانيه اللي هي كلمه الاين هيعمل الاينمنت للسيكونس اللي انت اخترتها دي، وبرده عن طريق انه بيستخدم كلاس الاوميجا، برنامج كلاس الاوميجا، وتسيف برضه الالاينمنت بتاعتك دي زي ما انتم شايفين، هتسيفها معاك في ملف بهذا الشكل. بعد ما سيفتها منتهى البساطه، لو بصيت على نفس الصفحه اللي انت كنت فاتحها دلوقتي، نزلت تحت شويه في اسفل الصفحه، هتشوف الحقيقه ان هو البرنامج كمان او الصفحه دي عامله لك فالجينيك تري، عامله لك تري كده مبينه القرابه ما بين الكائنات اللي انت كتبتها. فواضح طبعا ان الفار والفار اللي هو المنزلي والفار الحقل اللي هو الرات والماوس قريبين من بعض، ثم بعد كده الهيومن والبيج اقرب لبعض اللي هو الانسان والخنزير، بعد كده الاكثر بعدا هو التشيكن، وطبعا اكثر بعدا هو الارابدوبسس او النبات، وده الاكثر بعدا في الناحيه التطوريه. ودي طبعا قريبه من الحقيقه او قريبه من ما كنا نتوقعه، ولكن اللي محتاجين نقوله ان هذه ببساطه كده ان هذه الشجره بتدي نبذه بسيطه عن الالاينمنت اللي حصل، يعني بتفسر الالاينمنت بشكل بسيط وبشكل مفهوم، ان توازن التتابعات اظهر هذه النتيجه، وبالتالي تتابعات في البروتينيه لهذا الجين او دراسه قرابه هذه العلاقات بين تطور الهيت شوك فاكتور بين الكائنات المختلفه، ادانا اللي احنا كنا متوقعينه كشجره قرابه. طبعا هنتكلم في موضوع القرابه والتطور وعلاقات بينها وازاي ممكن ندرسها في موديولز تانية، ولكن هنا بس مجرد احنا بناخد نظرة بسيطة على إمكانية حصول على هذه الشجرة من هذا البرنامج. ممكن كمان ان احنا نضيف سيكونسز للالاينمنت ده، ان احنا بمنتهى البساطة بنحط سيكونس جديد في التاب ده، ونقول بس اد سيكونس اند الاين، ويطلع لنا شجرة مختلفة وفيها برانش جديد اللي احنا شايفينه بهذا الشكل. وطبعا زي ما احنا شايفين ان احنا حطينا جين بعيد خالص، يعني حطينا مثلا بروتين انسولين او غيره، حطينا جين بروتين ملوش علاقه بالهيت شوك فاكتور، وعشان كده طلعت برانش مختلف. نشكركم على حسن استماعكم واسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.